Yeah, we are all set. Abhidipta and Shakhar, it's over to you to start. Uh, Good afternoon, sir. Hello, sir. Yes, I'm audible. yes, yes, sir. Sir, so you Abhidipta, can. you are audible. You are audible. Oh, 1 minute, 1 minute. Actually, there's some problem with my PC. Actually, just a second. Yes. Okay, so Actually, before Abhidipta starts, I would like to add some of the things. Firstly, good afternoon, everyone, every student. So the session, just a moment, let me just click on my. So the session we are intending right now to do is the session for career counseling. So here the targeted participants which we have expected that the participants or the students from B.Pharm third year and fourth year, the final year, and as well as the PMLT third year. So I think we are having the students from those courses. The career counseling, our training and placement officer of JIS University, Mr. Abhidipta Ganguly, will elaborate in the session. He will try to elaborate how you can approach in different sectors and how JIS University would help you in that. And also, he will also give you some of the tips how to make a professional CV regarding depending on different sectors. Like if you're going for R&D, if you're going for quality assurance, if you're going for marketing, then what are the things that you need to make it particular for making a professional CV in those sectors? So I would request all of you to pay your full attention because this is not something theoretical. This is something practical which you will be using after maybe after 1 year or 2 year in your career. And also today we'll be having, as I said before, the soft skill development in the second half. So all of you are requested to be there as well. And at the end of the session, if there is any questions, queries you want to ask Abhidipta sir, then you please may ask by unmuting yourself or you can put it on the chat. So now I'll request Mr. Ganguly. So please start your session. good afternoon, HOD sir, and good afternoon to all of the students. Actually, Shakhar, first of all, I want to say one thing. Actually, I can't share my screen. So, can you please enable it? Uh, Maji sir has to do it. No. Sir, can you? Abhidipta, Yes, the sir. system that you are speaking, you can share. But I do not know where is the other system. Also, you can share it from that device also. Sir, can I share it from my mobile? Yeah, you can Actually, share it from desktop also. It is enabled already. yeah, sir, but it's not working, sir. So just give me 2 minutes. Just give me 2 minutes, sir. Actually, my there is some problem in my desktop. So just give me 2 minutes, sir. Only one Abhidipta is there. So, dear students, before Abhidipta joins, let us say a few words on the behalf of department. This is in continuation with Shaks or what you have said. This is not like usual theory classes that you are used to listen to throughout your normal session, but this session, this career counseling is being arranged, which we had a discussion in our faculty meeting also, that this session should be useful and should be help and it will be of great help to you people because all of you have opted for this professional courses. You are not doing BA, BSc types of courses. Rather, you have opted to study or to build your career in these professional courses like B Pharmacy, D Pharmacy, or BMLT. Now, while joining these courses, apart from your normal curriculum, you need to develop certain other skills so that the respective industry finds the suitability inside you uh,
upon which you can be accommodated in their house. So these things are essential. There are some small techniques or small skills that you need to add on to your career along with your normal pharmacy or BMLT curriculum, which will be helpful. So this career counseling, this don't consider this to be a 1 hour or 2 hour session. Rather, consider this to be the starting point building your career. Okay, so there are certain things, small things that will be discussed today. So many of us, many of you people are already in practice, but there are certain things which we are actually not practicing, and we might have thought that we will do it later on. Suppose, for example, the preparation of a good biodata or good CV, as Sakshar told, that this is the time we need to think that where we are heading towards. Are we guided towards a pharmaceutical industry, or we are going for a marketing jobs, or we are going for an R&D house? So accordingly, or we are going for higher studies, or we are going for some project or research or fellowship. So these sort of things, you must fix it today, and accordingly you must align your thought process to that particular directions. And in doing so, you need to adopt certain specific skills. The people, those who are interested for say sales or marketing, they need to know the managerial skill or management skills more than the people those who are interested in quality control or production job in an industry. So we might think that, let us, majority of us generally have a thinking that we have entered in the BPharm or BMLT course, let us finish this course, and after that we will think wherever the job we are getting, we will go. No, the thing is that if you do not think specifically right now, you will go nowhere. You will go nowhere. So this is the time to start your thinking process. And in doing so, this career counseling, so they are not giving any jobs, right? They are giving counseling. Industry requirements you are fitting in. Industry is giving you an opportunity. The training and placement cell will assist you to appear before the interview. They don't guarantee that you will get a job, right? So you need to update yourself. Yeah, I think Abhidipta is back. Yes, sir. Yeah, please continue. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, students. Hello. Shakar, can you please share the screen? Yes, I'm sharing my screen. Give me a minute. Okay. Is it visible to everyone? Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay. Yes. Actually, as per this session is very interesting, and I would like to say that from beginning of our student life, actually we are thinking about our career. Like when we started our school days, okay, someone is thinking that they will go for the science, they will go for the commerce, and they will go for the arts and all that. So after 10 or 12, actually it's always see that uh, actually someone is going for the something for the science, and after that they think that okay, someone will go for the doctor, someone is going for the engineering and all that. So career is a very important thing for our life. Whatever we think that we will reach to this goal or something like that.
So it's often found that students who wanted to be a doctor, they often come to the pharmacy and BMLT and all parts, because see what happened. They want to serve the nation or their community by their service or their work or their jobs. So this is a very important thing, and it's a very satisfying thing in their life also. So this after going to the means after entering into the DFARM or DFARM or DFARM or BMLT. After that, what will I do? Okay, so something I can share. Can you please share second screen? Hello. Yes. So after that, we have to work in a different type of pharmaceutical sector. So you will glad to know that what are the total market scenario of the pharmaceutical market that while you are working, while you will working. So in this moment, India is becoming the new pharmacy hub of the world, because there are lots of companies working in the Indian market, and also they are operating from India, like from Sikkim, from Gujarat, and from Ahmedabad, from Daman, Diu, Goa itself. And the total market value of Indian pharmaceutical market is 2.5 lakh crore in the year 2021, after synchronizing the market due to the pandemic situation. Actually, the market was 3.5 lakh crore, but okay, because of the last pandemic year, this has been synchronized. So after that, 2.5 lakh crore is the current situation, and after the total pharmaceutical market is growing by 7.5% as per total cumulative annual growth rate. See, in the pandemic situation, every sector is decreasing, but you can see in the this you can tell math figure, or this figure is an authentic one. You can see that the pharmaceutical market is growing. So it's a very interesting thing that the subject you are reading or you are studying, that market is growing, and there are lots of opportunity for your future. And also, you will want to know, you will glad to know that near about 1,000 registered pharmaceutical companies are operating the business in the Indian pharmaceutical market, and among them 700 plus organizations having their own manufacturing facilities. See, when we are studying diploma in pharmacy or bachelor in pharmacy, so actually what is the main role? To manufacture the drugs. Okay. So if you want to go for the production houses or manufacturing hubs, so you will find 700 registered companies. There are lots of non-registered companies there. If you ask me that what are the number of the company, I can say almost another 1,000 to 2,000 companies that are non-registered. But okay, we will always tell about the registered companies only. And also, there are 60 Indian MNCs who are playing important role to exporting drugs to the global market. See, in this moment, what is happening in the pandemic situation? Lots of vaccines are making by different type of MNCs and all that. But they are sending the raw material to the Indian market. After that, you know that Bharat Serum, they are making the vaccines and they are exporting the products to the world. And there are lots of things. Actually, you can say that is generic market. Okay. So what is generic market? You all know. So there is a huge market in case of India. That is a generic market, and India is exporting all the generic products to the you can say Africa. Africa is a big market, and also they are exporting to the to the Arab itself. They are sending the products to the South America, and also some products to the North America also. So and maintaining all the USFDA guidelines, everything. USFDA guidelines, they are making an excellent product, and they are sending all the product to the different regions of the world. So there are huge
importance in case of pharmaceutical market in India. And obviously, so what? Starting that subject, which has a huge potentiality and a huge potentiality. So it's very interesting and it's a very means satisfying thing. Okay, so I will get a job. Not only in case of job, I will do something for my community also, for my nation also. So. So I can tell you one thing. Apart from all Indian companies, global MNCs are there, and Indian pharmaceutical market are delivering global standard drugs to the Indian citizen also. And Indian some companies never compromises the total compromise with the quality of the drugs. So you can say Indian pharmaceutical company is now growing with comparing to any other nation's company. It's much more higher. So you have a huge potentiality in your future. Shakti, the next slide, please. Next slide. Okay, now coming to the healthcare industry. The hospital industry is expected to reach $132 billion by 2023. You can see that the total number dollar $132 billion US dollar from $61.8 billion in 2017, growing at a CAGR of 16 to 17%. It is a huge increase. Means like if you find the health if you find the hospital as a healthcare industry, then because in this moment how healthcare industry you can say also medical tourism industry, because lots of patients are coming to India for their tourism and healthcare purposes. You can see Apollo, Fortis, and all the hospitals there. But okay, there are hospitals, but you can use it as a healthcare industry also. And the Indian medical tourism market is expected to grow from the current size of 3 billion to 7 to 8 billion by 2020. That already done. And the diagnostics industry, India currently valued as 4 billion US dollar. Okay, so you can see that what are the number of the huge number of the industry itself is having itself. And as of February 2021, 420 e-hospitals were established across India as a part of the central government Digital India initiative. Budget 2021 highlights the India public expenditure of health stood at 1.2 as a percentage of the GDP. So you can see actually in this pandemic situation, already hospitals are very important, and in case of pharmacists and BMLT students, they always work for the hospital itself, in the healthcare industry itself. So the total percentage of 1.2% of the total GDP, you will come to know that it's a huge amount. Okay, and e-hospitals is also important thing. Now e-commerce business is also a very important thing, because see in case of whatever we are going to purchase because of the pandemic situation, we don't want to go to the shops and all that. We don't want to go to the doctor because of the pandemic situation. So e-business is an important thing in this moment. Okay, so e-hospitals is important. We are consulting the doctor in the online basis. Okay, we are sending out our disease the disease to the doctor, and doctor is sending us a e-prescription. For that, actually, medical labs also. Okay, the patients are not coming to the medical direct to the lab. They are sending their labs and all that, and they are sending the reports to the patient direct. So in this case, the e-hospitals is also a very important thing. And in the upcoming 2022, 23, 24, whatever you can say, there will be a lots of e-hospitals also established because of the pandemic situation, and the pandemic situation will not go over. Like it will sustain for another 2 or 3 years also. So these are the total. I can see. I can tell you as a total market ratio, total market of the pharmaceutical market and healthcare
industry, or hospital, whatever you can say also. So I can tell you that this is having a huge opportunity for everyone, because the pharmacist and BMLT students, the number of pharmacists and BMLT students are low. See, so and the jobs are miss. So there are so many jobs, but the thing is that you have to mobile and you have to go anywhere in India. Not if you think that okay, I will stay in Bengal. This is a not good decision, because India needs pharmacists. India needs the BMLT students, but different regions, and they have to go to different regions at different part of the India. Okay, and they can go abroad also, because there are lots of scopes in Canada and all that. So okay, you can go, but never think that you will work in Bengal only. Okay, you just keep it in your mind. Next slide, please. Okay, so career to pharmacist. What are the qualification needs the pharmacist? First of all, it's starting with diploma in pharmacy, and after that it comes to bachelor in pharmacy, and then master in pharmacy. Someone means some of the students who go for the PhD also, because who wants to go for the academics and all that. So PhD is very much important for that. So starting with diploma, ending in the PhD holding. Next slide. Okay. So coming to the career of a diploma in pharmacy student. If a student is a diploma in pharmacy, so what will be his job role? So starting with hospital pharmacist, because see, in case of diploma in pharmacy, hospital pharmacist is a very important thing, and very important job role. They often get entry into the hospital, and into the more formulation of the drugs into the hospital, and all that. And also they are posted in the retail pharmacy also. See, and because as per drug department of India, they always want a in every shop. So pharmacist is important for the retail. So like hospitals like Fortis, Apollo, uh, like Woodlands and Amri, all the hospitals wants a registered pharmacist in their shops. And also you will find the registered diploma in pharmacy students into the Frank Ross and MedPlus, like the company in this moment, Reliance is also investing into the retail chain also. So you will find diploma in pharmacy, because see, the layman, there are the employees like they are non pharma, because they can start the particular drug to the patients also. Okay, because they need to expertise on the drug. So this is very much important. So coming from retail pharmacist, the diploma in pharmacy student can have job in the production department also. They will have the scope in production department, like as a trainee, trainee manager, or they will help to production of the drugs and all that. Yes, it is true that okay, they will not reach to the highest position because of the diploma in pharmacy, but you can see there are lots of diploma in pharmacy students. They are in the good position in a small scale company also. So they have the opportunity. And jobs in the packaging department, they are giving chance. The diploma in pharmacy students are giving chance to the packaging department, because this is a very important department for every pharmaceutical company. And the jobs in the bulk drug department, they often get chance, bulk drug department. And now it is sales and marketing is also require some diploma in pharmacy students. Okay, not like MNCs and not like top companies, but okay, but medium scale of companies, they are giving chance to the diploma in pharmacy students. Yes, they can grow in case of sales and marketing, because sales and marketing needs selling of the product. That is nothing much important in case of the knowledge and all that. But okay, but selling is important.
So they will get promotion in case of sales and marketing. And now coming to the diploma in pharmacy students, why they are mainly getting the jobs, because they are getting the jobs in the hospitals, government hospitals and private hospitals also. They are getting they have the scope to enter into the BSF like ITBP, police, ONGC, railways, airlines, in every sector, because they require pharmacists. So a diploma in pharmacy student who wants to go for the government sector, he can get anything. But yes, they need some sort of experiences, like they have to work as a pharmacist in a like a hospital or like retail pharmacy. Actually they are giving experience, means like hospitals or any ONGs or police or every or railways, they give experience preferences if also if they work in a retail pharmacy also, but they have to crack the exam. Yes, this is important. And there are some government job like NHUM, National Human Health Mission, and all type of this type of job. They are getting job. Okay, the remuneration will be 16,000 to 20,000 and all that. But it is a good thing that all the diploma in pharmacy will get a job, either in hospital or anywhere. Okay, the job is job is available in case of diploma in pharmacy. And one thing is that actually lots of diploma in pharmacy students come to do their own business. They can be an entrepreneur, and see in case of entrepreneur, they can grow much more with comparing to, like they can earn much more money with comparing to any other service. It's very true. You all know about it, because business तो business ही होता है ना, तो उसमें मनी बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसा कुछ होता है. तो एंटरप्रेन्योर, दे कैन बी ए एंटरप्रेन्योर, दे कैन लॉन्च own his own shop, own pathological laboratory, own anything, like कंपनी भी खोल सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है. तो he can be an entrepreneur also. So this is the career of a diploma in pharmacy student. Now I am going to the uh, bachelor in pharmacy student. Please next slide, yes. So, what is the career of bachelor in pharmacy? B.Pharm students always think about, okay, where I will go, asking to the seniors, asking to the faculties that, okay, sir, what are my target? So, the first job offered to a bachelor in pharmacy student is to the production department. Okay, so production department require lots of bachelor in pharmacy students. See what happened. In case of first, a diploma in pharmacy student is having lots of opportunity. After he is getting into the bachelor in pharmacy, the opportunity increased. Like the production department requires much more B pharmacy student, because this is directly related to the job. Okay, and after that, also bachelor in pharmacy student is having the scope in packaging department also. So packaging department, like it's an important role, but okay, not so important as production. Actually, a bachelor in pharmacy student can grow up to production manager, plant head, and all that. So production is a very important thing. Production, working in a production department is a very important thing. Yes, the thing is another thing. If a person work as a production department, or he's he spent his time for 2 or 3 years, he is eligible for apply to the drug inspector also. Okay, so drug inspector, you you can you can think that the role of drug inspector and the power of a drug inspector. If you want to be a drug inspector, then you have to spend some year in a production department. But the salary of the production department is a little lower. Okay. Jobs in the packaging department, jobs in the bulk department, jobs in the sales and marketing. And see, here I'm coming. Sales and marketing is one of the important thing in case of bachelor in pharmacy students. Why?
Every company, you can you can take Sun Pharma, you can take Zydus, you can say Intus, you can say Lupin, you can say Cipla. All these companies, the big Indian companies, and also in case of foreign companies like AstraZeneca, Novo Nordisk, and Roche, and then Mark, Bayer, and all the companies require a good qualified student whom they want to acquire the student from bachelor in pharmacy. The bachelor in pharmacy students knows everything about the drugs. They're smart enough. They can talk. They have the capability to take the responsibilities. They have the they knows about the means they have the capabilities to convince anyone. So bachelor in pharmacy is having a huge scope in case of sales and marketing. So someone can ask me that okay sir, I'm reading bachelor in pharmacy. Means this is related to the manufacturing of drugs and all that. So why I will go to the sales and marketing? In case of sales and marketing, the promotional scheme is a little bit early, so faster. And you will find if you go to the sales and marketing and you can ask anyone, or you will after getting a chance into the sales and marketing, or after entering into the uh, job sector, you will find there are lots of MDs, CEOs, uh, national heads, zonal manager, national area manager. This is a common thing, like training manager, pharmaceutical training manager, pharmaceutical product management team. So product, all the guys coming from bachelor in pharmacy. Yes, you require a MBA for that, and also you can, if you unable to do your regular MBA, you can. If you're working in a good organization like Sun Pharma, Alembic, like Intas, Lupin, Cipla, lots of companies there, like Mankind in this moment, and or working in a MNCs like Mylan, Novo Nordisk, Roche, Sardia, and all that, Glaxo, and you are doing an MBA from Symbiosis or any other organization like IGNU. IGNU is also very good, or Weddington, or IMT Ghaziabad, and all that. You will get a good promotion over there. Okay, so you have to don't spend time for that. Okay, because one of my good friend is she is a B Farm, and she is my college mate, and after that she did her MBA from Symbiosis, and now she is a AGM of a big company. Okay, AGM marketing. So there are lots of scope in sales and marketing. Yes, the next point you can see the product management. Why I didn't enter product management? After sales and product management is a how the product will sell into the market. For that, this is a very white collar job, and this is a very honored job in case of pharmaceutical industry. So, in case of training department or product management team, you require a experience of sales and marketing, because if you don't know how to sell, what is the market, so you will never work, you will never be a good product manager. So product manager is very important. Like I can say one thing, Thanda matlab Coca-Cola. Like you have to make this type of catch lines. Okay, like how the product. Okay, this it is not for the pharmaceutical market, but in case of okay, spacing means something product name. So like you have to make this catch lines to the product if you be a product manager. So like so you require the sales and marketing exposure for this. So the guys who wants to go for the sales and marketing, he or she should have the target that I will go to the either to the national level, or either I will go to the product management team, either I will go to the training department. So this have to the target. So okay, I'm working in the sales and I'm working after year after year. This is not a good thing for that. You have to set up a goal in you, and you have to reach to that portion.
So, so you have to think and you have to build your career on the basis of your hard work and you have to search your opportunities also. So, coming to the quality control department, yes, this is a very important department of a company, and B-Pharmacy students are getting jobs in the quality control department, and they require QC chemist as a B-Pharm. Okay, so QC chemist, a B-Pharmacy student can go uh, in his life as a quality control manager, as a quality control chemist, and lots of company wants a good manager. There may be Sun, Lupin, every Intas, Torrent. Everyone needs a good manager, good manager. But in case of, I am telling one thing: if we are looking for higher package, never ever think you will get production department, QC department, QA department, and lots of money. Because see, in case of production, packaging, bulk drug, quality control, quality assurance, in these departments, experience is much more important. So first you target to enter into the department. You gather your experience. After that, you change your company and you increase your salary. So if anybody is looking for higher package, never think about the production or quality control or quality assurance department. So this division will never, this department will never give you lots of money. But yes, in the long term, the job role will be different with comparing to sales, marketing, and all that. The higher package department. So you will enjoy your job in case of product in the QC or QA. So job in QA, I already spoke. Quality assurance department also in this moment is a very important thing, and they are now open for the bachelor in pharmacy student. They are now actually in the past the informed students are getting chance, but no, in this moment B-Pharm students are also getting chance. And now job in the pharmacovigilance. Pharmacovigilance, in this moment is a growing sector because see what happened. Pharmacovigilance, the dealing with the adverse effect of the drugs. So PV is important because lots of companies manufacturing drug in India, and post-marketing surveillance are going on. And after post-marketing surveillance study means like lots of there means like the PV is important, and as India is a huge populated country, the the total number of units sell into India is much higher compared to any other world. So adverse reactions and all the manufacturing faults of the drugs and all that is much more higher with comparing to any other regions of the world like Europe or Africa, or you can say in case of Asia also, because India is sending the drugs to the uh, to the different part of the world, and they're sending the drugs to different parts of Asia also. So pharmacovigilance is a very important thing in this moment. Okay, so pharmacovigilance sector is increasing, and because of the third party third party companies that are working as a pharmacy is a pharmacovigilance like TCS, CTS, or Wipro, or in this moment some case of Genpact also, Accenture. These companies are also working. So the students are getting chance, and they are having the huge scopes in the pharmacovigilance also. See, in case of you want to, if you the pharmacovigilance of a pharmaceutical company like Pfizer, Mark, Bayer is much better. But okay, getting chance into that companies like MNCs is a very tough one. But Indian companies giving these scopes to the third party companies like TCS, CTS, Cognizant, Wipro, and all that. And students are getting chance, and students are also having the salary starting from 16,000 to 23,000 in a starting way. And
this is as a pharmacovigilance, you can be a pharmacovigilance manager, and you have a desk job, but the night shift will be there in some case. And if you have the on-site, then you will grow. You will have much more money. But this is a stagnant job, not so interesting as a QC or production or sales marketing. But okay, this department gives you a handsome salary. You can work from home, maybe in this pandemic situation. After the pandemic situation over, you have to go to the office. But yes, this is a desk job, and don't have to travel. You don't have to work in a humid condition, or you have to in a so hot condition and all that. You can work from office. So this is a good job, and this is the uh, this is the aristocrat job. Pharmacovigilance. Anyone can go for this. And jobs in case of medical coding. Nowadays, medical coding is also medical coding is job is a good opportunity for the bachelor in pharmacy students, because see, what is a medical coding job? Medical coding job is like a little related to the pharmacy sector, pharmacovigilance um, department. But this is the job of coding. Like see, lots of insurance companies working in the India, like you can say Bajaj Allianz, Star Health, and all that. And all there are lots of government companies also, like National Health Insurance and all that. These companies actually, what happened, what usually shows that the patient is going to a hospital, and patient and you will, if you go to a hospital, you will find a TPS section. Okay, so what is the role of the TPS section? They are collecting the diseases, what are the diseases they are having, or what is the diagnosis already they are having, and after that they report, sir. All they report, they note all the reports, and they are sending all the reports to their head office. Okay, and in case of medical coding, the TPS section, the pharmacists who will work in uh, a TPS section, they will have to find the disease, right drug to the right disease, and they have to document it. And if they find this is not relevant, they have to report to the his manager also. So this department works fine. And after the approval of the TPS section, the total cash mesh or cash of the mediclaim that comes to the patient party. So medical coding is important now, because of the because of the upcoming changes, the decisions change by government sector, because of the see, in case of past, you can find that lots of patients going to the NRS or NRS, RG and all the hospitals and all that. Okay, they have to pay 10,000, 15,000, 20,000 rupees. After in this moment, in this situation, because of the non-availability of the beds and non-availability of the doctors and all that, we often go to the big hospitals, like a mediocre family who is having a little money, so they are often go to the local hospitals, like you can say uh, Apollo, Amri. Apollo is a big hospital, so the Amri, Fortis, Bellevue Clinic, okay. And in case of Dishan Hospital, and in case of Durgapur Mission Hospital, and some Fortis in Siliguri also, there are some hospitals in Jharkhand. Often we actually, in case of illness of our family members, we often go to the private hospitals because of the cleanliness, hospitality, and also some the availability of the doctors. Okay, so for careness, so we are going to the our local this private hospitals, and after that, and we are also having a mediclaim of our family also. So we are having a cashless facilities. We are giving the money to the we are giving the card to the hospitals, and the hospitals are doing everything. Like to the, if you are going to the PPS section, they are documenting all the diseases and all that medicines. They are sending to the HO of the particular medical company. Some medical companies having own medical coder or medical coder and or TPF section, and some gives it to the a third party. And in case of third party, so they require B farm,
And lots of European hospitals, they are not having their own TPS section. They are giving this responsibility to the some Indian companies who are working as a third party of that company. So they require some pharmacists. So medical coding is a upcoming job sector in case of India at this moment, I guess. Okay, they are also giving a good salary. This is also a desk job. You can work from home some case, and you can work from any official environment. So medical coding is also important. Is a official job. And in case of medical content writing, the next one, medical content writing. If I can see, I can tell one thing. Uh, you have to who wants to write, who wants to write, or who wants to read, or who loves study. You can go to the medical content writing sector, because see, medical content writing is a important department for, because there are lots of journals. They are publishing the pharmacy oriented studies. And in case of medical content writing, if you get job in Google, also you have to write about all the medical terminologies. You have to means like okay, so medical terminology. So you have to write all that. And after that, BPharm students are getting chance in the hospital pharmacy as a hospital pharmacy also. So this is an important role you can see. And after the retail pharmacy, this is open to all BPharm students. And in case of BPharm student, government job is also open. They as a like diploma in pharmacy, they are pharmacists also. So they will get in jobs in hospitals, PSF, ITBP, police, ONGC, railways, airlines, etc. And actually, BPharm, a pharmacist can establish start their career as an entrepreneur also. He or she can introduce his own company, or he or she can introduce his own business as a retail shop also. But this is an important thing. And the last one, the bachelor in pharmacy student can go for any government sector job like UPSC, PSC, or IBPS and all that. So they can go if he or she is a degree holder, they can go for that. Okay, now career of a M-Pharm student. Next one, please. So scope of M-Pharm is increasing. Just a second, please. Scope of M-Pharm is increased with comparing to bachelor in pharmacy student. M-Pharm will get all the jobs related to pharmacy, what the diploma in pharmacy and bachelor in pharmacy will have. Now they are having another scope in case of R&D or clinical research, because in case of clinical research holder, they always look for the M-Pharm. And sorry to interrupt. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. You can skip this slide because no M-Pharmacy students are there right now, so that we can have more interaction time. Sure. Okay. Skip. Doctor, second, next slide, please. Okay. And in case of BMLT, because as you can see that lots of hospitals are there, so hospitals need BMLT students, and laboratory technologies such as pharmaceutical laboratories also. And in case of pathological labs, lots of BMLT students is needed. Public health laboratories, hospitals, and government sectors, and etc. So, but BMLT, you can see there are lots of hospitals are coming. There are lots of government hospitals are there, and lots of like Surakha to any like Dr. Lal Path Labs and all that. So you will get chance in all the sectors, like all the pathological labs also. So you are also having a good scope to get a job in your sector in your sector. So BMLT students is also having a good scope. So up to this, the next slide. Thank you.
So these are the opportunities for the diploma in pharmacy student, bachelor in pharmacy student, and PMLT student. Okay. So there are lots of companies there, lots of hospitals there. You will get the job. That is not an issue. Now I'm coming to the another important part, that how you choose your career, and how you write your CV also. See, if the person who wants to go for the job, he needs to write his CV precisely, because CV, the resume is the important thing. Uh, Resume shows your character. Actually, the interviewer who is sitting in front of you knows nothing about you. CV is the place from where he can judge yourself. So write precisely in the CV, and in the CV you have to mention whatever you have did, but in a precise way. So this may be an advertisement of you. Okay. And one thing I want to tell one thing. You are writing a CV. You have to mention your name. You have to mention your age, your date of birth. You have to mention your phone number. You have to mention your mail ID also. But never ever write a a, a mail ID like this. Tiger 22 at the gmail.com, like not because this like you have to make your mail ID a professional one. So like this gives some gravity to you. Okay, so make a good mail ID. After that, only just use your mail ID for your job site also, of the jobs only. So you have to make a good mail ID over there, and you have to take a good professional photo. Okay, and a professional photo, and you have to write your own skills over there. I can see one. Can you share Rohan? Hello, Shakkar. Yes, yes. Yes, can you see? So which one I Can should you share? share? You have shared 3 CVs. Which one I should share? Yes, sir, Kushi Maheshwari, I can tell. Actually, she got placed in Nestle last year. Khushi Maheshwari, right? Yes, 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 yes. Okay. Just Yes, like Kushi, written her date of birth, her address and her mail ID, and after that, see, you have to write what you want to be. Like in yes, what are your next target? Like admirable academic records, ambitious in the field of food development. Is this the student is from a food technology and quality control industry? Where she is, and where she wants to reach. Okay, write this into the precisely into the second part. Like in the first part, you are mentioning your date of birth, your address, your mail ID, your phone number. After that, a little about you, your ambition. Okay, you are ambitious, or you are you want to reach to the you want to work in a good academic or good environment like this. You have to write this, and you have to write this precisely into the second one. And after that, you mention your education. Okay, education, like she's a BTech, and you can mention your B Farm, or your with she's started with B Farm and ended into the 10. You can you can write from 10 to B Farm also, and you mention your percentage of marks, your year, and after your CGPA and or your percentage, and you can mention your name of the school also. Okay, and now technical skill. Coming to the technical skill, please. Hello. yes, yes. Yes, technical skill. Mhm. It's just like yes, I suppose. Okay. In case of technical skill, what are your technical skills? Suppose you are having good computer skills, adequate lab experience. Okay.
And if you know any language of computer, you can write internet office automation, because computers learning is very much important in case of pharmaceutical or DMLT sector. So you can write your computer skills after the academic projects. If you did any academic projects, like what are the projects you did, and what are the achievements over there, what are the magazines you published. But yes, in a precise way, because see, lots of things don't interviewer don't want to see, but they just highlight of your CV. And always remember, your question will come from your CV only. Okay, in case of personal interview, the interviewer will ask all the thing, whatever you have written in your CV. Highlight your CV, highlight your academic qualifications, highlight your academic skills, highlight your all the project related to your work. But yes, you have to have the knowledge on that. So you will have the questions. You answer it firmly, and you try to make eye contact with the interviewer, and after that, you will get a job. So academic projects, you write academic projects like training and workshops, whatever the trainings you have did, and also the industrial tour, or any other training in case of BMLT, any other training you did. So you write there, and what are the achievement over there, like she mentioned workshop on beverage industry trends from September 2017. Okay, and you can write the outcomes also. So this is an important thing, and from this shows, okay, you know about the training, you know about the particular subject and all that. And after that, extracurricular activities, you can write extracurricular activities like this. See, in case of you make it a little bit professional. See, lots of people think that okay, like playing music and all that. This is important, but see, why I am showing this to the to in front of you, because this girl is having written that member of women rebels redressal committee GNIT. Like, you have to mention that you have the managerial skill. Okay, you want to read book, you want to listen music, you want to play cricket, but give some important thing on your extracurricular activities, that you are having the managerial capacity. Okay, so managerial capacity, the interviewer should also know the guy, or the boy or a girl whom I am selecting. She is having the capacity to take responsibilities. Anything you can express. So like you conducted one fest in college, like this, not this, but like this. Okay, you are a member of a Lions Club or something. Okay, and so after that you write your extracurricular activities like singing, dancing, and all that. And so you see, in case of project being selected, showcasing innovation 2019 by CII coordination of Indian industry, like this, you have to mention some job responsibilities in your CV. So this shows much more important with comparing to the other one. Okay, so you have to extracurricular activities like this. So can you go to the bottom? Hello, Shaka, please. Yes, life skills. So life skills, leadership and talking initiatives, teamwork, uh, prevalence, then accepting changes and continuous learning to the self improvement, creating and analytical thinking, adaptability. These are these are the very good life skills written by Kushi. So you can copy all this and you can use in your CV also. So you have to make your CV like this. Okay, this is one CV. Can I go to the another one? Like Yeah, which one I should go? uh, 1 minute. Like one is Rohan Sarkar and another one. I can remember the name. Just Rohan? want to Rohan Sarkar. She also
What chance in Nestle? But Rohan, I don't want to show one Rohan Shaka, another CV over there. Actually, I sent you 3 CVs. Just a moment, I'm sharing. Oh. Actually, that is a colorful one. That I want to showcase. Yes, like Arinjit Pramanik. See, the format of the CV. You mention all the thing what I mentioned into a CV, but this shows us little different. Na? Lots of people sending the CV to me and not having a good photo over there. Try to give the photo not like this. Try to give the photo with a professional one. This photo is not a is not a good thing. But try to give a photo with tie and in case of girls with a good shoots and all that. But okay, this can be acceptable. See the appearance of the CV. Okay, this makes sense. The CV coming from writing no things to over there because you are fresher, like okay, so you are not having any experience over there. So you have to be something special in your CV. So that is different from another one. Like he writes his profile in the left side after contact number is yes. This is an important thing. See, you try to make your account in LinkedIn. He means like he written his LinkedIn profile also, and then mail ID. Okay, LinkedIn is a good thing, and you try to open your profile on LinkedIn. You can share your LinkedIn profile also. And in the case of education, he mentioned the education achievements. He comes to the achievements next part. Okay, so achievements, what are the achievements he did? So this CV good, really looks very good. And actually, in case of interviewer, we can bring another CV. Okay, they will find that okay. I will ask some questions to them. Then see achievements. Yes, that's it. Publications. If you are having any publications over there, so publications is very important. If you have any publication or if you write any means like or any journals and all that, you just mention it on your CV. After that, your experience, you are not having any experience, but you can remove the miss part from it. But even tell you about your industrial experience. I mean like industrial training, then personal details and all that. So you can see the CV. I think it's very beautiful. So make a CV like this. I show you 2 CVs. One is having good uh, content and one is having a very good looking CV. But he has mentioned all these things. Okay, find the formats of CV like this and always try to submit the CV to the company by making all the realistic data and the data known by you only. Okay, because you always think that the question will come from that only, apart from your academic knowledge. Okay, so this is the making of CV and this is the opportunity of the job. So now I think I'm over. If you have any query, you can ask me. Students are requested to ask the questions to sir. If any doubts, anything you want to know regarding CV or career or any questions you are having, you may ask him. You can put your question in the chat box, or you can unmute yourself and ask the question. The final year students, I would request the final year students who just have completed their 6th semester that you might be having lots of queries. Some of you used to come to me and ask me. So regarding CV, regarding the job, regarding what you are going to do, if you have any questions, so please ask sir. Because sir is the person who deals with the training and placement of JISU University, and he has better idea than any of us that what are the companies which used to come to our university for campusing and what are the jobs we are actually offering. So he's having better idea than any of us. So he would be able to help you better than any of us. So you may ask your question. No questions. Sir, I have a question. Yes.
স্যার বলছি স্যার যদি ড্রাগ ইন্সপেক্টর হতে হয় তাহলে কি স্যার অবশ্যই শুধুমাত্র কি অনলি মাত্র কি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টেরই স্যার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে? প্রোডাকশন কিউসি তে লাগবে, ঠিক আছে, অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট প্রোডাকশন এন্ড কিউসি স্যার বলেন শুভময়। কিউসি তে লাগবে। ওকে স্যার। স্যার আই হ্যাভ আনাদার ঠিক আছে, কোশ্চেন। শিডিউল ওয়াইজ স্যার সেলস শিডিউল এন্ড ওয়াইজ মার্কেটিং কাজ করতে হবে। সেলস এন্ড মার্কেটিং কি হবে? ডিপার্টমেন্টে স্যার ফার্দার কোনো ইমপ্রুভমেন্টের জন্য কি স্যার এমবিএ ইজ মাস্ট? একদম, মানে একদম সেই জন্য না, এমবিএ টা ফার্স্ট উইল বা করতে হবে, ডাইরেক্ট এমবিএ করতে হবে তার কোনো মানে নেই। এটা আমি সবসময় স্টুডেন্টদের বলি, সেলস এন্ড মার্কেটিং এ লোকে এবিএম হয় দাঁড়িয়ে থাকতে, ঠিক আছে, এবিএম হয় ভেরি হ্যাপি বা হ্যান্ড, যদি মনে হয় ন্যাশনাল ম্যানেজার হবো, ঠিক আছে, মনে হয় প্রোডাক্ট, আমি বারবার বলি বাকিদের যে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমে যাওয়ার জন্য, প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম বা ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট অফ এ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, সেক্ষেত্রে যেতে গেলে এমবিএ দরকার, এম ফার্ম বা এমবিএ দরকার, ঠিক আছে। তো স্বাভাবিক, অতজনকে একসঙ্গে ট্রেনিং করানো, অতজনকে একসঙ্গে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম, অত বড় রেসপন্সিবিলিটি পাবো না। একটা সেলস মানে কি, একটা পার্টিকুলার রিজিয়নের মাল বিক্রি করা, মানে একটা কলকাতা রিজিয়নের একটা দিয়ে দিল, আর এখানে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট পুরো ইন্ডিয়ার দায়িত্ব তার ঘাড়ে দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ অবশ্যই বি ফার্মের লোক এমবিএ না করেও অনেকেই আছে ন্যাশনাল ম্যানেজার অব্দি আছে, যে তারা পুরো ডিস্টেন্সে করে নি, করতে থাকো, তার কোনো সমস্যা নেই, তোমরা ওখান থেকে অনেক দূর চলে যাবে জোনাল ম্যানেজার, বাট সঙ্গে একটা ডিস্টেন্স এমবিএ করে রাখো আর কি, সেটা আমি সবসময় সবাইকে সাজেস্ট করি। কেননা প্রথম করে নেওয়াটাই ভালো, পরের দিকে বয়স বাড়লে করতে ইচ্ছে করে না। চাকরিতে ঢোকো, চাকরি করে 2-3 বছর পরে একটা এমবিএ ডিস্টেন্সে করে নাও, ঠিক আছে। আর সেলস মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে অনেক দূর যাওয়া যায় তুমি উইদাউট এনি, তবে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে খুব একটা ঢুকতে পারবে না, আর খুব একটা প্রমোশন পাবে না আর কি সেক্ষেত্রে। আর ইনক্লুডিং সেলস মার্কেটিং ন্যাশনাল মানে জোনাল ম্যানেজার তো আরামে যাওয়া যায়, সমস্যা হয় না কোনো, ঠিক আছে। আমাদের একটা নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে, মধুরিমা দে জিজ্ঞেস করছে যে শিফটিং টু কিউএ কিউসি আফটার ফার্মাকোভিজিলেন্স ইজ ইট এ গুড অপশন? না 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 ডিফারেন্ট সেক্টর, না না একদম 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 এক্সপেরিয়েন্স তো জলে চলে গেল আর কি, ঠিক আছে, কখনোই সম্ভব না। ফার্মাকোভিজিলেন্সে থাকলে ফার্মাকোভিজিলেন্সে যাও, আর কিউএ কিউসি করলে কিউএ কিউসি তে যাও, দুর্ঘটনা কখনো করো না, করো না। আর বাবু একটা কথা বারবার বলে দিচ্ছি, একটা কথা প্রত্যেকের মাথার মধ্যে আসবে যে আজকে এই কোম্পানি কালকে ওই কোম্পানি, ডোন্ট ডু দ্যাট। কোম্পানি হোপিং করো না, তাতে নিজের ইমপ্রেশন খারাপ করে, তার সিভির উপর ব্যাড ইমপ্রেশন পড়ে। আর তুমি একটা 1 বছর ধরে কাজ করলে সঙ্গে সঙ্গে কোনো বন্ধু বলবে কি আরে এখানে পড়ে আছিস, চেঞ্জ করিস নি, ডোন্ট ডু দ্যাট। নিজের রেসপন্সিবিলিটি রিলায়েবিলিটি তৈরি করো। একটা জায়গায় তুমি 5 বছর যখন শো করছো, বাড়ির কোম্পানি মানে পাশের কোম্পানিটা নেওয়ার সময় ভাববে না ওখানে টিকে ছিল, মানে ওর সেই ক্ষমতা ছিল আর কি, তো সেরকম কথা। অবশ্যই অপরচুনিটি দিচ্ছে না, সেক্ষেত্রে চেঞ্জ করলে সেটা পরের কথা, বাট কিন্তু 6 মাস 3 মাস 2 মাস করে কখনো করার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে। আর এই চেঞ্জিং টিভি টু কিউসি প্রোডাকশন ইজ নট এ গুড, যে কোনো একটা জায়গায় বেটার, ঠিক আছে। তো ওখানে নিজের ক্যারিয়ার গ্রো করাটা বেটার। নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে যে হ্যাঁ তন্ময় বল। হ্যাঁ স্যার বলছি কেউ হয়তো প্রথমে প্রোডাকশন ইউনিটে গেল, মানে ফর্মুলেশন ইউনিটে, তো সেখান থেকে 1-2 বছর কাজ করলো সেখানে, তো তারপর তার ইচ্ছে গেল কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্সে আসার বা কোয়ালিটি কন্ট্রোলে আসার, তো সেখানে প্রোডাকশন ইউনিটে সে প্রথমে যে সে কাজ করছিল, যখন সে আবার 1-2 বছর পর কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স আর কোয়ালিটি কন্ট্রোলে আসবে, তার কি এক্সপিরিয়েন্সটা পুরো শূন্য থাকবে, মানে ফ্রেশার হিসাবেই তাকে আবার ঢুকতে হবে নাকি? না, হয়তো ফ্রেশার হিসেবে তাকে শূন্য নেবে না, ফ্রেশার হিসেবে না, তার অনেকটা এক্সপিরিয়েন্স কাজে নেবে, কিন্তু যে প্রবলেমটা হবে সেটা হচ্ছে দেখ, যে প্রোডাকশনে কাজ করেছে সে তো এনভায়রনমেন্ট জানে কেমন করে কাজ করতে হয়। সাপোজ তোরা এখনো অব্দি কলেজে আছিস, এখন অব্দি সেই পরিমাণ জব রেসপন্সিবিলিটি আসেনি, এখন তো অনেক ফিকিল মাইন্ডেড আছে, স্বাভাবিক, এটা যে আমরাও চাইছিলাম, আমরা ওরকম ভাবতাম। তো এখন তো তুমি 2 বছর কাজ করলে তখন তুমি ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট জানতে পারলে, সেটা ঠিক আছে, তোমাকে সেই এক্সপিরিয়েন্স দেবে। হ্যাঁ তুমি প্রোডাকশন করেছো, তুমি কাজ করেছো, সেইটা খানিকটা দেবে, এবং এটা অবশ্যই সেলস মার্কেটিং থেকে কিউসিতে দেবে না, প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে খানিকটা পাওয়া যায়। অবশ্যই কিউসি টু কিউসি বেশি ভালো হয়, বাট ওটা বলে একদম জিরো এক্সপিরিয়েন্স কাজে লাগবে না, 20% 25% ওটাকে ওরা মোটামুটি দেয়, ওটা সুযোগ দেয়। এবার হ্যাঁ প্রথমে একটা হ্যাঁ সরি টু ইন্টারাপ্ট, শিওর তন্ময় কোয়েশ্চেনটা আমার একটু লাগলো। তন্ময় জাস্ট আমি একটা জিনিস বলে দিই, হ্যাঁ স্যার, এই যে শিফটিংটা তুই যেটা বলছিস না, যে প্রোডাকশন মানে ফর্মুলেশনেই থাকছে, কিন্তু আফটার ফিউ ডেজ whether he will be able to join QC or QA, এই কথাটা জিজ্ঞেস করছিলি তো?
হ্যাঁ স্যার, মানে হয়তো প্রথমে তো এরকম কোনো চান্সেস নেই যে আমি ধরুন আমার ইচ্ছে রইলো কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স প্রথমে, কিন্তু এরকম তো কোনো ব্যাপার নেই যে কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্সই পাবো। হ্যাঁ, এবার যেটা হয়, যেটা সাধারণত হয়, ওরকম ভাবে কোনো কোম্পানি তুই যেখানে শুরু করছিস স্টার্টিংটা ওরকম ভাবেই চলতে থাকে, ওরকম প্রসেসেই চলতে থাকে। এরকম না দ্যাট ইউ ক্যান মানে 1 বছর প্রোডাকশনে কাজ করলাম, আমি 1 বছর গ্র্যানুলেশন বা ম্যানুফ্যাকচারিং এ কাজ করলাম, তারপরে হঠাৎ করে আমি কিউসিতে চলে গেলাম, এরকম হয় না সাধারণত। ঠিক আছে? তো যেটা হয়, একটা পসিবিলিটি থেকে যায় that if you can get adequate number of experience in terms of manufacturing or quality control, সেখানে there is a scope of you to get involved in QA activities, because QA এক্স্যাক্টলি। পলিটিক্যাল কোম্পানির বিশাল বড় একটা জায়গা, মাথা বলতে পারিস। তো সেইখানটায় যখন এই দুটো ডিপার্টমেন্টের বা আরো অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যখন নলেজ ভালো গ্যাদার করা যায়, দেন ইউ ক্যান গো আর অ্যাপ্লাই ফর এনি কিউএ জবস। তো সেইখানটা কিন্তু তোর মানে এরকম না যে তোকে মানে তোর আগের এক্সপিরিয়েন্সটাকে পাত্তা দেবে না। ইট উইল বি গ্যারান্টিড দ্যাট হ্যাঁ তোমার এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা, কিন্তু ওই প্রথম প্রথম এই জিনিসটা হয় না যে তুই যাবি 1 বছর পর আবার অন্য একটা ডিপার্টমেন্টে, এই জিনিসটা হয় না, জিনিসটা করা উচিত না কখনো। এক্স্যাক্টলি, একদম একদম তাই। মানে স্যার যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে ওকে গিয়ে একটা নিজস্ব একটা এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করে দেওয়া, করে নিয়ে তারপরে সেখান থেকে নিজের ডিপার্টমেন্টে চেঞ্জ করা হয়। এটা মাথায় রাখো। ওকে ওকে স্যার, তো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই। রোহিত কুমার যাদব জিজ্ঞেস, আচ্ছা একজন অনুব্রতী বলেছে যে ইন্টারন্যাশনাল বা ন্যাশনাল যে ওয়েবিনার গুলো সেগুলো তো সিভিতে অ্যাড করাই যেতে পারে। করা যেতে পারে, ইন্টারন্যাশনাল করা যেতে, খুব একটা ম্যাটার খুব একটা করে মানে খুব একটা যে না করবে করে না, থাকে সেক্ষেত্রে খুব একটা অপব্যয় করে। যেহেতু এখন অনলাইনে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লোকে করতে পারে। অনলাইনে হ্যাঁ দিতে পারে, সেটা দিতে পারে, সেটা অ্যাড করতে পারে। তো খুব একটা ওটার উপরে কোশ্চেন আসবে বলে আমার মনে হয় না। হ্যাঁ কেউ কেউ কোশ্চেন করতে পারে যে কি জানো অ্যান্সার, সেটা ওই একাডেমিক্সে ঢুকে যাবে আর কি, খুব একটা ম্যাটার করবে না। আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন করছে রোহিত যাদব, যে ও বলছে যে স্যার কুড ইউ প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট দ্য জব রিলেটেড টু ওএনজিসি। আদারওয়াইজ ওএনজিসি আরে ওটা ফার্মাসিস্ট, ওটা ফার্মাসিস্ট, ওএনজিসি তে ফার্মাসিস্ট নেয়। তো সেক্ষেত্রে অয়েল অ্যান্ড ন্যাশনাল গ্যাস কর্পোরেশন সেখানে ফার্মাসিস্ট নেয়। তো সেক্ষেত্রে ওরা অ্যাপ্লাই করতে পারে। ওটা ও ও বুঝতে পারেনি ওএনজিসি ভেবেছিল কোনো পার্টিকুলার টাইপ অফ জব। তো ওএনজিসি ইজ অ্যান ইনস্টিটিউশন যেখানে ফার্মাসিস্ট নিচ্ছে, ফার্মাসিস্ট আর কিছুই না রোহিত। হ্যাঁ একদম। অনুব্রত জিজ্ঞেস করেছে যে স্যার ইফ আ পারসন হ্যাজ গট গুড ডিগ্রিজ অ্যান্ড আদার গট এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য সেম জব, whom interviewers will prefer more, experience na degree? In case of it depends on company to company. If any company looking for your fresher, they will give preference to the fresher. Okay, someone, and if they are looking for a experienced holder, they will not give any chance to the fresher, though she or he is having a good academic background. Okay, suppose dealing with 100 and 200 students, people in production department, and in case of sales, generating sales. ওখানে ম্যাটার করে হচ্ছে তার এক্সপিরিয়েন্সটা, বাট ওরা প্রেশারকে চান্স দেয় এবং প্রেশাররা শুরু করে এবং প্রেশার দেবে ওরা সুযোগ দেয়। সেক্ষেত্রে সে দুটো ডিফারেন্ট আর কি। ঠিক আছে, দুটো দু রকম অ্যাসপেক্টে হয়। ওরকম ভাবে ওরা এক্সপিরিয়েন্স আর প্রেশারের মধ্যে কোনো হয় না। হয়তো দুখানে ওপেনিং থাকলো, ওরা ম্যানেজমেন্ট বললো যে একটা প্রেশারকে আমরা তৈরি করবো আর একটা এক্সপিরিয়েন্সকে দেবো। প্রেশারটা তো দিল 1.8 লাখ পার annum or 2 লাখ পার annum, আর এক্সপিরিয়েন্সকে দিল 2.6 2.7 পার annum, বা এক্ষেত্রে বড় কোম্পানির ক্ষেত্রে 5 লাখ বা 2 লাখ 4 লাখ 6 লাখ এরকম ডিফারেন্স থাকে। দুজনকে দুরকম পে করবে। আর প্রেশারকে যারা তৈরি করবে আর এক্সপিরিয়েন্সকে দিয়ে কাজটা ওরকম ভাবে ডিপেন্ড করে, আর কিছু না। এটা ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন। ঠিক আছে, তো এখানে কোনো এক্সপিরিয়েন্স মানে এখানে কোনো হয় কম্পিটিশন হয়। রাইট। বর্ণিশিখা নেক্সট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে যে এটা অনেক জায়গায় হয়ে থাকে যে কি প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ছেলেদেরকে অনেক সময় প্রেফার করা হয়, কিছু কোম্পানি করে ওভার গার্লস। হ্যাঁ, তো সেটার কি কারণ জিজ্ঞেস করছে। সিম্পল ব্যাপার, অতগুলো ওখানে আনএডুকেটেড লোককে দিয়ে কাজ করতে হয়। এটা তো আসলে বিশেষত খুব ভালো করে জানে। এটা আনএডুকেটেড লোক প্রচুর থাকে, লেবার প্রচুর থাকে, বাল্ব থাকে, যেমন মেয়েদের নেবেই না। তো স্বাভাবিক একটা এখানে থাকে, প্রত্যেকটা কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন তার মেয়েদের একটা উইমেন পাওয়ারটাকে ওরা সেফ রাখতে চায়। তো সেখানে কিউসিতে একটা এটা ভেতরের এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কাজ হয়, সবাই এডুকেটেড লোক থাকে।
বাট প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে প্রচুর লেবার থাকে, তো সেখানে ওরা ওপেন করতে চায় না। প্লাস কায়িক পরিশ্রম অনেক বেশি থাকে। এই হয়তো কেউ তুলতে বলে না কোনো একটা পেটি, তাতে পেটিটা নিজের প্রোডাকশন ম্যানেজার তুলে ফেলতে পারবে। সেখানে প্রোডাকশনে নর্মালি মেয়েদেরকে খুব কম দেওয়া হয়, সব ছেলেদেরকে বেশি দেবে, 90% তাই প্রেফার করে। কিউসিতে কিউএতে মেয়েদেরকে অ্যালাউ করে। Right. And next, Madhurima question করেছে, what is the prospect of growth in pharmacovigilance? I think তুমি সেটা বলে দিয়েছো already. বলে দিয়েছি, না প্রোডাক্ট ম্যানেজার হয়, খুব বিরাট সিইও পিও হতে আমি শুনিনি কাউকে। Right. Pharmacovigilance associate, senior pharmacovigilance associate, তারপর এইভাবে জিনিসটা আস্তে আস্তে উপরে ওঠে। ওই টাইপেরই থাকে, কিন্তু একটা পার্টিকুলার সেগমেন্টে থাকে। যেহেতু ওগুলো আইটি কোম্পানি না, ওরা আইটি কোম্পানিতে একটা আইটি ছেলে সিইওটা নর্মালি হয়, এটা তো জানার ব্যাপার। এটা একটা উইংস, একটা ডিপার্টমেন্ট, ফার্মেসি ফার্মাকোভিজিলেন্স, এটা তো লাস্ট 5-10 বছরে ওই ব্যাপারটা নিয়ে কাজ হচ্ছে। তার আগে খুব একটা এই ব্যাপারে ছিল না, ঠিক আছে। থার্ড পার্টি ওরা দিচ্ছে, তো তার উপর কাজ হচ্ছে। কিন্তু এখান থেকে যাওয়া যায়, ভালো মাইনে পাওয়া যায়, ভালো মাইনে পাওয়া, কিন্তু ওই লেভেলে ওঠা যায় না, যেটা সেলস মার্কেটিং বা প্রোডাকশন বা এর থেকে যাওয়া। রাইট। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে বন্নি শিখার, ও বলছে যে আফটার ওয়ার্কিং ইন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ারলি 3-4 ইয়ার্স, will it be a good option or good decision to come in academic after completing the higher studies? মানে 3-4 বছর কাজ করে নিলো, তারপরে হয়তো পিএইচডি করলো, দেন ও একাডেমিক ফিরে আসলো অ্যাজ এ টিচার মেবি। তো এটা কি ভালো ডিসিশন হবে? খারাপ, এই সুন্দর বিপ্লব স্যার সুন্দর বলছে, ঠিক আছে। বিপ্লব স্যার একটা এক সময় কোনো সময় কাজ করেছে, ঠিক আছে। আমার তো মনে হয় অ্যাবসলিউটলি হবে, বিকজ আমাদের টিচিং এর ক্ষেত্রে অনেকেই বলে যে তোমার ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স থাকলে উইল বি বেটার এবল টু এক্সপ্লেন থিংস হোয়াটস গোয়িং অন ইন ইন্ডাস্ট্রি। তো সেটা ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ এ গুড অপশন। কিন্তু ইনকামটা লাগবে, মাস্টার্সও লাগবে। এখন তো পিএইচডি ম্যান্ডেটরি করে দিচ্ছে, তো পিএইচডি তো লাগবে। Monisha Devnath question, sir, what's the extra activities that can impact our CV or make it more preferable for B.Pharm students? মানে এক্সট্রা কি কি ইনফরমেশন পুট করতে পারে, কি ধরনের, যেটা ওর সিভি কে আরো বেশি অ্যাট্রাকটিভ করতে পারে? এরকম না, পার্টিকুলারলি বলা খুব কঠিন। অ্যাকচুয়ালি একটা কথা বলা যায় যে রেসপন্সিবল কোনো কাজ করেছে কিনা, লাইক শি ইজ এনগেজ উইথ এনি এনজিওস অর নট, ঠিক আছে। কথা বলছি এই টাইপের কিছু বা এই প্যান্ডেমিকের সময় কিছু করেছে কিনা। হ্যাঁ, এটাকে গল্প দেওয়া কিছু নেই, কিন্তু এই টাইপের একটু বেশি করে যে হ্যাঁ একটা রেসপন্সিবিলিটিস আছে আর কি, ঠিক আছে। তো এরকম অবশ্যই গান, লিসনিং মিউজিক, রাইডিং বাইক, প্লেইং ফুটবল, ভেরি কমন থিং না এগুলো। তো এবার বাকি যদি প্রজেক্ট করে থাকি, খুব ভালো প্রজেক্ট, সাপোজ অল ইন্ডিয়া প্রজেক্টে কোনো কিছু একটা র্যাঙ্ক হয়েছে, ঠিক আছে, বা একটা যে ফার্মেসি জার্নাল দিচ্ছে, বা আমি বিএমএল এর ক্ষেত্রেও বলছি কোনো জার্নাল যে পার্টিসিপেট করেছে তার রেজাল্ট আউটকাম হচ্ছে, এগুলো একটু বেটার লাগে, শুনতে ভালো লাগে। হ্যাঁ, হি অর শি ইজ একাডেমিক মাইন্ডেড, এগুলো বেটার লাগে। বাকি তো সবাই দেবে, বাকি তো ওই মানে দেবে যেটা আমার আছে সেটা। আর একটা কথা, যদি সে অনেক সময় নিজের উইকনেস জিজ্ঞেস করে, সেই উইকনেসটা খালি ভেবে বলবে, যাতে উইকনেসটা তোমার সাথে ডিপেন্ড করে। কি বলে ওই জবের ক্ষেত্রে করে, মানে জবের ক্ষেত্রে রেলিভেন্সি ক্রিয়েট করে। তারপরে আমার লিটল ফিনিকি আছে, আমি জবটা না হলে আমি কোনো কাজ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ শেষ করতে পারি না। তো ইন্টারভিউর ভাববে ওকে আচ্ছা, তার মানে ওই কাজটা শেষ করতে পারি। আদারওয়াইজ আমি ঘুমোতে ভালোবাসি, ঠিক আছে। আর এইগুলো এক্সট্রা একটু কিছু জব, একটু রেসপন্সিবল কিছু শো করা। এই বললাম যেটা খুশিটা, যে ওইগুলো করেছিল বেসিক্যালি এই মানে লায়েন্স, হ্যাঁ অবশ্যই লায়েন্স তো সবাই নয়, মানে কিছু একটা রেসপন্সিবল কিছু শো করো, একটা শো করো, ঠিক আছে। থাকতেই তো পারে কিছু না কিছু তুমি রেসপন্সিবিলিটি। এটা এখন দাঁড়িয়ে ইন্ডিভিজুয়াল লোকের ইন্ডিভিজুয়াল থাকে না, কেউ হয়তো কোনো এনজিওর সঙ্গে যুক্ত আছে, কেউ সোশ্যাল ওয়ার্কিং করেছে, কেউ রেড ভলেন্টিয়ারের কাছে কথা বলছে, এরকম কিছু না কিছু করেছে আর কি। তো এবার কেউ ভালো জার্নালে পার্টিসিপেট করেছে, কলেজ ফেস্ট অর্গানাইজ করেছে, কেউ কনভেনার ছিল কোনো কিছু, এগুলো কিছু না কিছু দিয়ে দাও, এগুলো কাজ করে, ম্যাটার করে। নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে যে আর্য জিজ্ঞেস করছে যে ওকে বি.ফার্মের পর ক্লিনিক্যাল রিসার্চে যেতে পারে? আই ডোন্ট থিংক, মানে এমফার্মটা দরকার হয়। এক্স্যাক্টলি, চান্সটা খুব কম থাকে, থাকলে প্রফেশনাল ক্ষেত্রে খুব অসুবিধা, ঠিক আছে। রাইট, খুব কম।
শ্রেয়া জিজ্ঞেস করছে বিএমএলটি থেকে, শ্রেয়া কুমারজিতের দুটো কোয়েশ্চেনকে আমি মার্ক করে বলছি। শ্রেয়া জিজ্ঞেস করছে বিএমএলটি থেকে যে হাউ টু গেট আ জব ইন রিসার্চ অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট আফটার বিএমএলটি, এবং বিএমএলটি ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে প্যাকেজটা কিরকম হয় জেনারেলি, ওরা যদি ইন্ডাস্ট্রিতে যায় বা কোনো প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবে যায়, রিসার্চে যায়, তাহলে বিএমএলটি পক্ষে রিসার্চ করা সম্ভব না মাস্টার ডিগ্রিও করা দরকার? BMLT, in case of BMLT, health scopes are there in the hospitals. Okay. So hospitals are giving much more chances to the BMLT students. But BMLT তে যদি ভালো টাকা পেতে সেটা তো মাস্টার্স এখনই করার দরকার নেই, আগে চাকরিটা করে দেখুন, তারপরে কি ওখান থেকে একাডেমিক কাজ থেকে তো মাস্টার্স ডিগ্রি লাগবে। আর সবসময় মাস্টার ডিগ্রি করলে স্বাভাবিক মানে ব্যাচেলার থেকে মাস্টার ডিগ্রির দাম তো বেশি হবে না টাইমের পরে, মানে তার তো প্রমোশনটা ভালো হবে, সেক্ষেত্রে অনেক বেটার এটা থাকবে, মানে তার চান্সটা থাকবে। আর মোটামুটি স্যালারি ডিপেন্ড করে 1.6 to 1.8 and all that, এরকম থাকে। 1.6, 1.8, 1.9 per annum। কিছু তো হসপিটাল কেউ বেশিও দেয়, ঠিক আছে, পরে বেড়ে যায়, পরে একটাই। রাইট। নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে বন্নি শিক্ষার যে I think in interview posture and gesture matter, so how can we improve those before going for an interview? Yes, I will take another class for that. It's not the right platform to tell about this, because your right posture you have to practice, okay, and you have to practice much more, and you have to talk in front of a mirror, or you can record yourself, and you can listen it several times, that how what is your I can tell one thing, be positive, don't be arrogant, don't tell lie. If you don't know the answer, you simply say, sir or ma'am, I don't. Okay, because the interviewer who is sitting in front of you is much more smarter than you, and he knows the subject on that day better than you. ওটা পড়ে এসছে, হ্যাঁ, ওকে বোকা বানানোটা মুশকিল। আর যে বোকা বানানো যে জানে না তাকে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো এমপ্লয়ি একটু উইক কে দেয় চান্স, কেননা ওকে মানে ওকে শিখে করে নিতে পারবে আর কি। He can teach him or he can teach her, but the arrogant or irresponsible employee, the organization don't want. I guess the management, okay, they don't want. Okay, so they don't want so smart candidate who is so smart that he is unable to মানে কি বলবো আর কি, তাকে করা যায় না, হ্যান্ডেল করা যায় না, তো তারা ওকে চায় না, তার থেকে একটু কম জানা স্টুডেন্ট অনেক। তো পজিটিভ মাইন্ডেড থাকতে হয় এবং খুব সুন্দর করে অ্যান্সার দিতে হয়, হাসি স্মাইলিং ফেসে ওখানে আগে বলতে হয়, ইয়েস স্যার আই ক্যান আই কাম ইন অর সামথিং লাইক দ্যাট, ইয়েস স্যার। নেভার সে গুড মুন, সাম অফ দ্য your seniors tell, okay, in the interview, sir, good moon. তো এটা শোনা যায় না, তো কখনো গুড মুন বলে কোনো কথা হয় না, আইদার গুড মর্নিং হয়, গুড আফটারনুন হয়, বিকেলে গুড ইভিনিং হয়, আর রাত্রিবেলা কোনো সময় 7টার সময়, এখন তো প্যান্ডেমিকে চলছে, নেভার সে গুড নাইট, বিকজ গুড নাইট এন্ডিং, গুড নাইট এর কোনো কথা হয় না, ঠিক আছে। আমরা রাত্রি 9টার সময় ফোন করলে গুড ইভিনিং বলি, গুড নাইট মিন্স এন্ড অফ দ্য কনভারসেশন, তো নেভার সে গুড নাইট। এরকম যদি ইন্টারভিউ গুড নাইট সঙ্গে সঙ্গে লাইনটা কেটে, তো এইগুলো পশ্চারের মধ্যে এইগুলো প্রসেস থাকে, এগুলো আমরা পরে আবার বুঝতে পারি, ঠিক আছে। রাইট। বেসিক্যালি আমার যেটা মনে হয়, the interviews I face, যে you need to be very confident, like confidence should reflect from your face, from your attitude, and from the way you are speaking. You should be confident, because if you are like a little bit agitated inside, interviewer will easily catch you on that this person is not that much confident about what he is saying or confident about the job. So you be confident and be sure that why you want to opt for that particular job. কেন তুই এই জবটা চাইছিস, তোকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে why you actually think you are a perfect person for this kind of job, what do you know about the company. So and তুই যদি ফ্রেশার হোস তাহলে খুব বেসিক ওই কোম্পানি রিলেটেড, ওটা যদি একটা প্রোডাকশন কিউএ কিউসি কোম্পানি হয় তাহলে কিউএ কিউসির বেসিক গুলো কিন্তু জিজ্ঞেস করে অ্যাজ পার মাই নলেজ। তো এইগুলো নিয়ে একটু আই থিঙ্ক পড়াশোনা করাটা খুব দরকার।
একদম তাই। আরেকটা কোয়েশ্চেন কথা, আছে ফর মাজি স্যার, আই থিঙ্ক যে শ্রেয়া জিজ্ঞেস করেছে যে ইন হুইচ ইয়ার এমএমএলটি উইল স্টার্ট ইন আওয়ার ইউনিভার্সিটি। আই থিঙ্ক এটা মাজি স্যার হয়তো বলতে পারবেন, আমরা কেউ পারবো না বলতে। ঠিক কবে আছে, এমএমএলটি? বাকিগুলো হোক, তারপরে আই উইল কনক্লুড। ইয়েস স্যার। আচ্ছা সাক্ষাৎ, আমি একটা কথা যে তোমার সঙ্গে অ্যাড করি, এটা জাস্ট হ্যাঁ এটা হ্যাঁ জিজ্ঞেস করি, সেটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে কোম্পানি সম্বন্ধে জানা, বা যদি কেউ মাস্টার্স করে থাকে তাকে কলেজের সম্বন্ধে জানাটা খুব কমন কোশ্চেন। প্রফেশনালরা জানে এটা কি করতে হয়, প্রফেশনাল জানে যে তারা তার আগে হোমওয়ার্ক যাকে বলা হয়, হোমওয়ার্ক, দে অলওয়েজ ডু দ্য হোমওয়ার্ক এন্ড দে নো দ্য proprietor of the college or the about the college, how many students are having, or what are the, in case of industry, who are by whom the company was established and all that. But in case of the fresher, they in fact they don't know about this. So it is a very common question in case of fresher that tell about the company, tell about the job role. So you have to know about the company itself. So any company you are going for, any hospitals you are going for actually once in my life, actually I asked by one interview that okay, what is written in the wall of the company. So you find this type of questions also, but ঠিক আছে, এগুলোকে হ্যান্ডেল করতে হবে, ঠিক আছে, এগুলো নর্মাল। আর তুমি যেমন সেলস এন্ড মার্কেট, এগুলো একটা ফোন কোশ্চেন যায়, সেল পেন সেল করো হ্যান ত্যান। আর প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে গেলে প্রোডাকশনের বেসিক জিনিস থাকেই, এটা কিউসি ক্ষেত্রেও তাই। তো তার কোম্পানির সামনে জানাটা খুব জরুরি, স্মাইলিং ফেস খুব জরুরি। আর যেটা স্যারও বললেন সেটা হচ্ছে পজিটিভ থট, পজিটিভ থাকা, না থাকা। রাইট। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। ঋত্বিক বল। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম ধরুন আমি যদি মার্কেটিং এ যেতে চাই, তাহলে আমার হচ্ছে প্রিপারেশনটা কিরকম হবে এখন? প্রিপারেশন কিছু না, প্রিপারেশন যেরকম পড়াশোনা করছো সেইটার উপরেই থাকবে। তুমি কলেজের উপর জোর দেবে, ফার্মাকোলজির উপরে আর ফিজিওলজির উপর বেশি জোর দেবে, ঠিক আছে। আর যেরকম হচ্ছে মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে একটু স্মার্ট ছেলে বেশি পছন্দ করে, একটু কমিউনিকেশনটা দরকার আছে। বাই দ্য ওয়ে, হ্যাঁ এখানে একটা বড় বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম, ইন কেস অফ মার্কেটিং, ফার্মাকোভিজিলেন্স, মেডিকেল কোডিং অ্যান্ড এই তিনটের ক্ষেত্রে communication is a important thing, is very important thing. In case of production, তারা কিন্তু knowledge থাকে, তারা QC QA তারা knowledge থাকে। Communication or smartness is not a factor. Yes, obviously it is a factor, but not so important as comparing to the smartness is much more important in case of marketing. After that, এখানে আমাদের আছে ফার্মাকোভিজিলেন্স এর ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন খুব ম্যাটার, তোমার জেস্টারটা ম্যাটার, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাটার। এখানে এইটা বললে যেটা অ্যাড করবে, সেলস মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে নিজের জেস্টারটা দরকার। এই বড় বড় দাড়ি করে, ঠিক আছে, এরকম ভাবে পরে চলে গেলে, হ্যাঁ, গিয়ে সামনে গলার বোতামটা খোলা, টাই ঝুলছে, এভাবে কেউ। এবং যদি মার্কেটিং এ যেতে চাও, বেশ ক্লিন শেভ হোক, বা যদি বিয়ার্ডও থাকে এটাকে সুন্দর করে ড্রেস করো। আফটার দ্যাট ইভেন এটা কিন্তু সব ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, এটা বিফার্ম বিএমএলটি সবার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা দরকার। তোমার একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাটার করে। একটা নোংরা জামা পরে চলে গেলে, একটা জামা এমন একটা কন্ট্রাস্ট জামা পরলে, এটা বিচ্ছিরি চেক, তার সঙ্গে বিচ্ছিরি টাকা টাই ম্যাটার করে না। একটা লাইট কালার শার্ট পরো, একটা ডার্ক প্যান্ট পরো, বা মেয়েদের ক্ষেত্রে তাই ওরকম চুড়িদার পরো, ফর্মাল চুড়িদার পরো, বা ফর্মাল শার্ট প্যান্টে পরতে পারো, বা একটা সুন্দর একটা শুট ইউজ করো। এটা একটা লুকিংটা গুড, মানে মানুষকে যা দেখতে সেটা ভগবান দিয়েছে বা অপরানা যেটা দিয়েছে, কিন্তু যেটা আমরা পারি বেসিক্যালি, আমরা আমাদেরকে খুব সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি উইথ এ গুড, মানে একটা টিপটপ ছেলে বেসিক্যালি, একটা সুন্দর জামা প্যান্ট পরে, সুন্দর মানে কি চকচক করতে তা নয়, একটা লাইট কালার শার্ট, একটা ডার্ক কালারের প্যান্ট, আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে তাই একটা ফর্মাল সুন্দর একটা ব্যাপার, একটা টাই পরা, ঠিক করে দাড়িটা কেটে যাওয়া, মেয়েদের ক্ষেত্রেও একটা ওই বড় ঝুমকো তুল কোনো সময় না করে কি নর্মাল যাওয়া, এইগুলো ছোট ছোট ব্যাপারগুলো খুব ম্যাটার করে। এগুলো মাধ্যমে ইন্টারভিউ দেখে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা হচ্ছে চোখে পড়তে, ঠিক আছে। তো এইগুলো মেনটেন করো। আর সেলসের ক্ষেত্রে ওই প্রোডাক্টজি ফিজিওলজি বেশি, আমাদের প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে অ্যানালাইসিস, যেরকম মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি, হ্যাঁ এগুলো দরকার, ঠিক আছে।
বাকি আরো পরে এর আগে থ্যাংক আরো ইউ বলবো, স্যার। ঠিক আছে? রাইট, আর একটা কোয়েশ্চেন আছে, বলবো অঙ্কন জিজ্ঞেস করেছে যে ফার্মাকোভিজিলেন্স জবের ক্ষেত্রে যদি স্যালারি হাইক ডিফারেন্স, মানে বিফার্ম আর এমফার্ম হোল্ডারের মধ্যে স্যালারির কোনো ডিফারেন্স হয় ইনিশিয়ালি? খুব ডিফারেন্ট থাকে না, খুব ডিফারেন্ট থাকে না। কেন একটা সিম্পল একটা কথা বলে দিই, ওদের এইচআরদের একটা আমরা যে ফার্মেসি পড়ি, তাই বিএমএলটি বা এগুলো পড়ি, আমরা জানি আমাদের হায়ার স্টাডিজ একটা ইম্পর্টেন্ট, আমার ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হায়ার স্টাডিজ। But instead of IT companies, their HR always thinks that person who is going for the master degree because they are not getting the chance in the মানে job like this, ঠিক আছে? যেরকম ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে হয়, এমটেক কখনো দেখবে কম চাকরি করে, মানে এমটেক ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, এখন তো বেশিরভাগই সব আইটি থেকে, এমটেক ইন আইটি খুব কম দেখা যায় না ওদের ক্ষেত্রে। ওদের ক্ষেত্রে কি দেখা যায় যে এমটেক ইন বিটেক ইন আইটি। তো তাদের ক্ষেত্রে এটা দরকার, সে মানে ওরা বলে যে ঠিক আছে, মানে আমার আমার এতে হলে হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমি কেন ফালতু নিতে যাবো? তো সেই জন্য খুব একটা ওরা মাইনে ডিফারেন্স দেয় না, হয়তো 500,000 টাকা ডিফারেন্স দেয়। অনেক সময় মাস্টার ডিগ্রি ছেলেদের করে কি কমিয়ে নেয়, মানে কমিয়ে ওদেরকে যে ব্যাচেলারে জয়েন করি ওরা। হ্যাঁ, তবে ফার্মাকোলজিটা সার্টিফিকেট দরকার। হ্যাঁ, এখন সার্টিফিকেট ছাড়া দিচ্ছে না। ইউ আর নট গেটিং এনি সার্টিফিকেট, ইউ উইল নট গেট দ্য জব। তো অনেক সময় সার্টিফিকেট আটকে রেখেও দেয়, কেন সে পরে বলা যাবে, ডিসকাস করা যাবে। তো ওরা এটা লাগে আর ওখানে ডিফারেন্স হয় না। রাইট, নেক্সট কুমারজি জিজ্ঞেস করছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি ধরনের কোম্পানি বা নার্সিং হোম ল্যাবরেটরি রয়েছে, মানে হুইচ আর অ্যাভেলেবল ইন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসিং, ইউনিভার্সিটির সাথে কি কোলাবোরেশন রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল? সব ওগুলো ডিসকাস করা যাবে না, বাট আমরা ভালো কোম্পানি এবং যথেষ্ট রেপুটেড কোম্পানি আনি, এবং তারা টপ কোম্পানির মধ্যেই থাকে। সাপোজ এই পর্যন্ত যা যা হয়েছে তারা টপ কোম্পানি, তার ইন কেস অফ রিটেলের ক্ষেত্রেও টপ, ফার্মাসির ক্ষেত্রেও টপ, ফার্মাকোভিজিলেন্সের ক্ষেত্রেও টপ কোম্পানি আছে, ঠিক আছে? এবং আমরা প্রত্যেককে রেলিভেন্সি অনুযায়ী জব দেওয়ার চেষ্টা করি। এরকম নয় যে কাউকে ফার্মেসির কোনো লোককে আমরা কি বলবো আর যে কোনো কিছু মানে ফ্লিপকার্টে জব দিচ্ছি আর কি, টাইপটা যার রেলিভেন্সি যেটা মাইনে কম বেশি হতে পারে, তাকে আমরা ওরকম চাকরি দেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে তার রেলিভেন্সি থাকে, এক্সপিরিয়েন্সের দাম থাকে। মেবি মাইনেটা কম হতে পারে, কিন্তু তার পরবর্তীকালে এক্সপিরিয়েন্স থাকে। এরকম না তাকে গিয়ে আমি যে কোনো কিছু মানে বাটা কোম্পানিতে তাকে চাকরি দেওয়ার জন্য বাটা সেলসে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে? নট লাইক। তো তাদের যেটা হচ্ছে আমরা স্ক্রিন করি, আমরা খুঁজে বার করি, তাতে কোম্পানি চারটে কম এলেও কোনো করি না, তাতে তোমাদের ফিউচার নিয়ে আমরা চিন্তা করি, ঠিক আছে? তাতে কোম্পানি না হোক, তোমরা নিজের মতো করবে, তা কোম্পানি আসুক, তাতে বেস্ট কোম্পানি আসুক, তার জন্য তোমাদের ডিগ্রিটা কাজে লাগে, তোমরা তোমাদের মতো করে দাঁড়াতে পারবে, ঠিক আছে? বড় কোম্পানি আছে এখানে, বড় কোম্পানি, বড় হসপিটাল আছে, ছোট কোম্পানি আছে। আর ছোট হলে আমরা অ্যালাউ করি না, অনেকেই মেল পাঠায়, আমরা দিই না। স্বাগতা জিজ্ঞেস করেছে বিএমএলটি থেকে যে কিউএ কিউসি জব কি প্রেফারেবল হয় ফর বিএমএলটি স্টুডেন্ট? না না, ওটাকে রাইট রাইট। তো এই ছিল কোয়েশ্চেন অভিদীপ্ত দা। So hopefully all the questions have been answered very well. Abhidipta explained really well, and I think all the confusion regarding career, regarding what you're going to do, what are the prospects you are having in future, what exactly you should be doing, what exactly you should not be doing, and regarding the CV as well. I think he has explained pretty well. I think the confusions have gone right now. And if there is anything left, I think Abhidipta is always there, a phone call away. And যখন ইউনিভার্সিটি শুরু হবে, you can go there and meet him as well, so you can ask. Yeah, was anybody saying something? হ্যাঁ, অভিদীপ্তদা। হ্যাঁ, সবসময় তো এখানে আছে, এটা নিয়ে আমরা আবার পরে বসবো, যে যখন ইন্টারভিউ আগে ইনফ্যাক্ট আমি ফাইনাল ইয়ারের সঙ্গে আমার নিজস্ব গ্রুপও আছে, যাদের এখনো ডিপ্লোমা এর সঙ্গে, তাদের সঙ্গে আমি রেগুলারই আপডেট করতে থাকি, মানে কোন ইন্টারভিউ আসছে বা এটা সমস্ত তাদেরকে কি ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে, খানিকটা বলতে হবে। তো সেখানে পরে বসা যাবে, আর যখন একটুখানি ওকে হবে ওটা দিয়ে আবার জাস্ট এখন তো শুরু হলো ফোর্থ ইয়ার, তারপরে আরেকবার এদের সঙ্গে বসে সব কি ধরে কথা বলা যায় আমাদের, সেটা আমরা পরে আবার ডিসকাস করবো। আজকে সবটা বলা যাবে, একদম একদম বলা যাবে। So so I would like to conclude the meeting right now with the permission of Maji sir,
and with your permission as well, Abhidipta. And Yes, thank you so much to all of the students for joining, for clarifying, for clearing out all the questions from Abhidipta sir. I think you have got the answer. We will again do a session like this with all your queries. So, Maji sir, Yeah. so we are concluding the session then. No, before I conclude, Yes. actually, I have Yes. one question, na? That is Oh, unanswered. yes, yes, sir. Yeah, Yes, you sir. are Yes, sir. forgetting. Yes, sir. Sorry, sir. Okay. The thing is that, of course, whenever we have started BMLT, we have a plan to open up MLT or masters in MLT. No doubt about that. But the thing is that it may not be open very soon. It will take a few more years because we want to check whether BMLT is running perfectly or not. So it's a clear indication that BMLT is running perfectly, and hopefully within next couple of years we are going to open this masters in laboratory technology. So maybe you have to wait 1 or 2 years to get entry into MLT at JIS University. So that is the direct question that you have asked. And regarding the other part, I must congratulate Abhidipta to have this interactive session with all the students. The level of question and the amount of queries that they are keeping in their mind indicates that they are oriented towards their career. Now, these sort of sessions, this sort of this discussion series should continue, and I'll request you to continue this sort of session so that more and more of the students should ask their queries before you for clarification or for timely clarifications. sure, sir. So this is one part, and the other part, to all the students, I'll take only 1 minute of time because it's already 1 hour and 50 minutes now. Abhidipta, you also have to look Yes, sir. into these parameters that all the seminars must not Yes, exceed yes. 1 and 1.5 hours, Okay, okay, sir. Sure. because after lunch we are having one session. So to all the students, that job profile and job avenues has been discussed. Now, apart from that, there are other avenues also where you can build your career. So I'll mention two, but one is known to you, that is post graduation or higher studies, that I have already answered. The teachers will always speak in favor of higher education, no doubt, because higher education will give you an edge towards others. So that is for sure. So one is higher education, and the second most important things are being discussed nowadays and everywhere, that is entrepreneurship development. Many of us are knowingly or unknowingly oriented towards entrepreneurship. So you people have selected pharmacy to get a job, right? Many of you already had a business, medicine wholesale, medicine retail, like that. So why not you people are thinking to open up your own pharmacy or own pharmaceutical industry or own pathological laboratory setup? This is very, very essential nowadays. Instead of looking for a job, rather try to provide jobs to the needy. And it's very easy to open up a medical store. It requires a minimum cost, minimum amount of capital. It's very easy to open up a pathological laboratory, and you can start almost with nothing, but you can add penny by penny into it to make it a big one. uh, I know many of my students, they are big entrepreneurs nowadays, even running uh, hospitals and nursing homes at Malda. Deep Shankar, Abhidipta might know. Deep Shankar Pal is running hospitals at Malda district of West Bengal. And many of my students are running entrepreneurship very successfully. So you people also keep in your mind to start your own factory, own business, own entrepreneurship.
That's it. Separate thinking that needs a little bit courage, but you, if you think from nowadays, of course, not all, but some of you can be a good entrepreneurs. So that's all. Thank you. Thank you, Have sir. a good day. Thank you so much, sir. Thank you all the students. Please join us Thanks. on 3 p.m. The link has been shared already.